Yeah, the hearse just arrived, so we're all right. Giờ kêu vô chụp tình mà. Thấy cái đầu em trong này. Kính thưa quý vị, theo chương trình của ban tổ chức thì cái buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 8:30. Chiều mai gái nhà anh, em đi với ai? Hiện các phái đoàn cũng như là Nhưng mà em đi với ai? lực Nam Cộng Hòa cũng như đồng bào ở địa phương đã tập trung ở đài Cũng đi chơi trên VietNam à? Nếu ngày mai mời Tiep anh đi còn ở lại cái mời tới nhà luôn. Hả? Ngày mai mời tới nhà chiều. Khoảng 5 giờ đi. Thì sớm hơn. 9 giờ tối thôi. Bay đi đường nào? Cơm quê thì dễ. Cơm quê thì 8 giờ, 7 giờ đi được rồi. 7 giờ đi thì tại vì cơm quê ở nhà xuống gần. Mà ngày Chủ nhật này thì không có bận. Để hài lại. Trong mai chụp cho mình dùng tấm. Em chụp chung với con chụp chung. Chụp bức hình để cho nó. chào chị Thu Xe 2 là bắt trắng nha. Chào bạn. Chúng tôi nhận thấy có nhiều cơ quan truyền thông từ nội quốc cũng như là địa phương tập trung ở đông đảo hôm nay. Hello, xin quý vị về chỗ ngồi và giữ im lặng. Hello, xin mời quý vị về chỗ ngồi. Không có đủ chỗ ngồi thì quý vị cảm phiền đứng dừng. Những người nào có chỗ ngồi thì xin ngồi và bớt ồn lại, đừng nói chuyện. Em có muốn đội nón không? Giữ cái nón cho anh luôn nha. I need 3 cadets and I need hậu vệ. Tôi cần 5 hậu vệ. Tôi cần cadet, 5 cadet, 5 hậu vệ. Đứng thôi, dạ. Anh Đại phải có một cái. Nghe mấy người chứ không. Xin mời quý vị ngồi xuống.
Cứ ngồi đi. Xin mời quý vị về chỗ ngồi, có đủ hết rồi, có đủ volunteer hết rồi. Hết, có đủ hết rồi. Dạ. Ok. Bây giờ mấy em của hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đó thì lo giúp giùm cho đồng bào ngồi xuống và giữ im lặng. Bây giờ có 3 người tôi đó, tụi tôi không ngồi đây một mình đâu, 3 người đây ngồi chung một bàn cái Chào Lữ Anh Thư. Xin mời quý vị im lặng. Honey. Gino. Người này đứng kỳ quá. Gino. Ladies and gentlemen, we're a little bit ahead of the game, so relax for another 10 minutes. Thank you. Did somebody leave their book here on the dais? Oh, all right. Kê cái ống kính nó chọi chưa? Cái lô ở quanh ngược nguyên cái cảnh phía trước. Hả? Đứng ngay chỗ này. Mấy em có kẻ này con. Anh vào này sách rồi ông vào nhập học hóa thôi. Hello. Anh Đại về chỗ này đi, đã cho đứng bên rồi còn phải đứng che gì thôi chứ làm gì nữa, chỗ này đi. Trời ơi.
đuổi người này là người kia tới thôi, trật tự ở đâu. và gia đình của nó. Anh Lân Dominic, xích ra. Trời ơi, đứng che hết.
Quậy quá hả? Để cái chân đào luôn được. Anh lên để anh quay được không nào? Chào Kim Yến, chào BinhThuan. Thấy có ban tù ca xuân đêm. Các phái đoàn hậu vệ VietNam Cộng Hòa, thanh thiếu niên tá hiệu cũng như là hậu vệ của nhân lực Hoa Kỳ. Đứng lại. Chị Hà đó đứng lại. Hà đứng đi ngay. Rồi, thank you. Buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Giờ thành phố California sẽ là rất là mong quý vị. Super crowded here. Media cho bên dẹp cái của kia chỗ đâu mà làm không hiểu luôn. Yeah. Sếp gì kỳ. Bên kia đó họ đuổi qua bên này rồi trước cái tượng đài á, với lại cái lính đứng bên đó nữa, họ mình đứng mình cản họ hết rồi. Không, đứng bên bãi cỏ mà bên kia. Đó, mấy người lính đứng đó, thành ra họ qua họ đuổi đó. Đó là tụi này đứng bên đó đó. Cái này gặp quá. Đúng không? Mình lưu động nhưng mà họ không cho mình đi vòng vòng. Khi mà làm lễ rồi mình phải đi. Dạ. Đi tới luôn. Chiến tranh và đặc biệt gia đình
chợ rất tin lâu, chợ hoa hậu Hành Lê. Ở đây hôm nay là một cái hội rất là lớn của nghệ sĩ chiêm vé lại để đưa thi hài của các chiến sĩ Chúng tôi cũng nhận thấy có các vị dân cử gốc Việt của thành phố Westminster hiện diện nơi đây. những người từng tham gia Việt Nam đã hay không? Quay highlight 50 second lên cái quay cái cảnh rồi lấy hết đủ số đó. Hai Tâm An. Hai thì lên. Thấy có phóng viên freelance Tâm An hiện diện tại chỗ này. Thu nhập của mình đây là tại sao Phải đi bộ mà xe không mua được. Anh Giỏi chứ không phải không giúp mình thôi nha. On the left of this video, where are you? Oh, I see you. I see you. I see you. You right in front of me. Okay. Come on. Come on. I'm sorry.
tao nộp cho người ta qua ngay cái lúc làm lễ rồi làm xong nó lúc tại sao cái lên đó quay video. May I have your attention, please? May I have your attention, please? We're about to commence this ceremony with dignity. I'd like you to please take your seats. The seats that have a name on them are for those people it's reserved by name. I ask the rest of you to understand that we don't have seats for everyone. Please take your comfortable standing position, if you may. I'd also like to ask you to please silence all your cell phones. Please silence cell phones.
Ladies and gentlemen, would you please stand for the arrival of our casket of our honored Arvin soldiers. Victor Vu, start the movement. Please take your assigned seats. Hiện quan tài của các 81 chiến sĩ nhảy dù lên khán đài của tượng đài chiến sĩ. Thấy gì đâu. Có thấy gì đâu. Media, will you please get into the media pool area over to my left? We need your cooperation. Clear sân khấu nha anh. All you camera people, please get back out of the ceremonial area. Thank you. Chị nè, sức quay đây. Trời ơi, anh Lan. Cái media đứng đây mà đứng che hết trời. Chứ kìa. Oh, excuse me. No. Excuse me. We're gonna put them lower now. We're gonna be low. Lên tới cái ấy rồi mà. Anh Phát. Xích ra đi.
Xin quý vị ở chỗ này, chị ơi, chị không có nhiệm vụ chị tránh ra. I know, mà chị đứng trước cái máy người ta không quay được chị. Ladies and gentlemen, will you please rise as we present the colors? Anh Hợp. Color Guard. Present colors. Chị đi nha. Sao cả? Kỳ cục quá. Nhét qua một bên rồi còn đứng che vậy làm được cái gì nữa? Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States. Không có thấy cái gì để chỉnh đâu. Xích ra đi. Trời ơi. Yeah, you can on the too. Anh Hợp ơi, đứng kỳ quá. Đứng che á, trời ơi cứng. Bao nhiêu cái máy. Ladies and gentlemen, the national anthem of the former Republic of Vietnam by the POW singers, Vietnam Cong Hoa. Ngày công giờ đó, biết lên các lời sông núi, độc lập cùng đi hy sinh biết gì cần sống, vì tương lai quốc dân cùng sống phá khói đêm, làm sao cho núi sông từ nay luôn không thể cho thành vơi trên vườn sao, thủ nước lấy máu đào thêm bao. Loài dâu lúc biết phải cần giải quyết, người công dân luôn vững bền tâm trí, cùng trang quyết chiến đấu làm cho ta vang tiếng người Việt Nam cho đến muôn đất công dân ơi, mọi thành dưới được công dân ơi, có làm cho khói vượt qua đầu tàn phá vẻ vang, mai sau xứng danh nhìn ngắm công dân Nam Please be seated. Các cô chúc bác vui lòng về chỗ giùm con. Cái chỗ này cái đường cái làng hoa nó sẽ đi về bên kia đứng chứ không đứng bên này. Đứng về bên kia bằng one side please. I'd like to just ask you for a round of applause for our Marine Band and the POW singers. Có bao nhiêu lấy bao nhiêu đi, ông cái gì để ai cũng làm thẻ đó. Chaplain Dang, would you please come forward for the invocation, sir? Let us pray. Almighty and eternal God, we ask your blessing upon us today, as we gather to pay tribute to these brave souls
of the 81 airborne soldiers of the Republic of Vietnam who have laid down their life for the cause of freedom, democracy, and love of country. Bless their souls that we honor them, an honor richly deserved for their patriotism, honor, and responsibility. May they find rest at last, ever reminded that we who are left behind cherish their spirit, honor their commitment, send them our love, and will never forget the sacrifices that they gave as red beret angels. We remember and give thanks to the Department of the Navy, the Lost Soldiers Foundation, and especially the Honorable Jim Graff, who have persistently worked hard to finally bring the remains of the 81 airborne soldiers and found a worthy burial place for them here in the United States of America. May God reward Senator Graff, his family, and his associates abundantly for a job well done. And may the souls of these 81 airborne soldiers enjoy eternal peace and happiness at last in God's kingdom. May God watch over you as you watch over us. And lạy Thiên Thượng Đế Chí Tôn Cực Thánh, hôm nay chúng con quây quần nơi đây để truy điệu và cầu nguyện cho 81 tử sĩ nhảy dù thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm trên sườn núi rừng sâu và 45 năm lưu đày. Họ là những anh hùng vô danh mà Đặng Phương đã ca ngợi, tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bằng vàng bia đá chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật. Nhưng máu họ đã loang vào mặt đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông. Nguyện xin Chúa Tể trời đất đón nhận linh hồn 81 anh hùng mũ đỏ, can trường và an hưởng hạnh phúc ngàn thu trên thiên đàng cực lạc. Và lạy đấng tối thượng thiêng liêng, qua sự hy sinh cao cả của 81 tử sĩ nhảy dù, chúng con cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tử sĩ vẫn còn đang mất tích trong những cuộc giao tranh, trong rừng sâu núi thẳm, ngoài biển khơi, trong trận hải chiến Hoàng Sa, trong các mồ chôn tập thể thời Tết Cổ Thân và trên đồng ruộng ven sông, ở các trại tù cải tạo. Nguyện xin anh linh, hương hồn của dũng cảm hào khí quật cường bất khuất của các tử sĩ thúc đẩy và phù hộ chúng con và giới trẻ, gia đình mũ đỏ cùng đồng bào trong nước cũng như hải ngoại can đảm vùng lên, đoàn kết đấu tranh cho tự do, nhân quyền, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam như nhà thơ Nguyễn Chí Thuyền đã hằng mong ước. Trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ không lời, phục sẵn toàn sấm sét, trong lớp người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vần nước sau vần, tất cả thành nguyên tử. Để rồi sẽ có một ngày con người hôm nay vác súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng, khai sáng kỷ nguyên, tải trắng thắng cờ đỏ sao vàng. Cúi xin ơn trên chúc lành an ủi phù hộ các thân nhân gia đình bạn hữu 81 tử sĩ nhảy dù đã nằm xuống, không một lời chối chăn, không một giây giã từ, và khẩn cầu cho linh hồn 81 tử sĩ nhảy dù cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành những thiên thần mũ đỏ trên vương quốc vĩnh hằng. Tạ ơn anh, người anh hùng mũ đỏ, tận hiến trọn đời cho tổ quốc ghi ơn. Amen. Thank you, Chaplain Chin Van Dong. Now I'd like to call to the stage somebody who I think you probably recognize, the Honorable James Webb. Thank you, Colonel Castagnetti. I will be actually speaking toward the end of this ceremony, but I wanted to begin by welcoming all of you and giving a little bit of a summary of what we have been able to put together over the last 2 years. 2 years ago, when I learned about these 81 former
comrades in arms who had been left on a shelf in the Defense POW and MIA accounting office in Hawaii for more than 30 years. I asked why. And a lot of people seemed to know that they were there, but nobody seemed to know what to do about it. The government in Hanoi had rejected the recommendation or the request for them to be interred in Vietnam, and because of their citizenship, there was not an answer for how to bring them here to America. And we put together a group. Myself, I've been very proud to work with the Vietnamese community for almost 40 years. I've been going back to Vietnam for almost 30 years. I spent 5 years in the Pentagon. I've spent 10 years working in the Congress. And I said, this is a moral duty. This is a moral duty to former comrades in arms. And I secured the assistance of Colonel Castagnetti. Where are you, Colonel? Right here, sir. And also Colonel Castagnetti and I served together in the 1st Battalion, 5th Marines in Vietnam. Later, he ran the famous Punch Bowl Cemetery in Hawaii for 23 years. He's an expert on these issues. I got a hold of Jeff McFadden, who is another longtime friend, a Naval Academy graduate, former naval officer, and now a very well-respected lawyer to help us do the legal side. Jeff, where are you? Right here. And I also secured the assistance of my good friend and longtime business partner, Le Thuy, for more than 30 years. And we worked together, and it was a very complicated process, but we are here. Our soldiers are here. We have great speakers to come and wish them well in this new eternal resting place for them. You're going to hear from Mayor Ta in just a moment. I'm going to have the pleasure of introducing him. You're going to hear from our Secretary of the Navy, Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Dạ, nói được. Quý vị. You're going to hear from Fred Smith, who gave great service as a Marine in Vietnam and then went on to found one of the most successful companies in the world, FedEx, who came here to be with us. You're going to hear from Phan Nhật Nam, a soldier and a very respected writer. You're going to hear from Dr. Tiep, who is the president of the Gia đình Mũ Đỏ. And then you're going to hear from me. So let me just give a couple of quick thanks. First, to the Defense POW MIA Accounting Agency. Johnny Webb, I think, is with us. Did he make it with us today? They did great work. It was very complicated to get this here. And also to the people who run your cemetery and mortuary, Jeff Gibson, Victor Vu, you are here. Thank you, all of you, thank you. And now it is my pleasure to introduce to you, most of you know, Mr. TuDo as your mayor. Mayor Chita. For 13 years he has been your mayor. He has established a reputation for competent and calm leadership, and his help and his staff's help in putting together all of the arrangements and security here was invaluable. Mayor, tôi xin giới thiệu Mayor Chita. Now, just before the mayor speaks, I would like to have the color guard post the colors. Go.
Thank you, Senator, for a very nice introduction. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Westminster City Council, we are honored to be part of this important historical occasion. In 1965, our soldiers, the South Vietnamese Airborne, died alongside our American soldiers as their military transport went down. 4 American soldiers were identified and laid to rest, but the fate of 81 Vietnamese soldiers was unknown. For over 50 years, our 81 Vietnamese Red Beret Angels could not be given a proper burial and could not be honored for their sacrifices. 50 years, their remains were stored in containers until the year of 2017, when Senator Jim Webb, a Vietnam veteran, began his mission to find them a final resting place. Through several years of hard work, negotiation, and establishment of the Lost Soldier Foundation, today, Senator Webb and his team have brought our lost soldier to their final destination here in Westminster. For that, the City Council and I would like to thank Senator Webb for his dedication and commitment to this difficult mission. There is a popular saying that goes, "Home is where the heart is." Westminster is home to the largest population of Vietnamese Americans outside Vietnam. Westminster is home to many American veterans who fought in Vietnam alongside the South Vietnam Army in the name of freedom, democracy, and human rights. Today, I said that our 81 Vietnamese heroes are finally home with their friends and family, because from here on, this community is their family. And I truly believe that since the day they died, over half a century ago, they are never forgotten. They are still in the heart of those who are bound by honor and duty, by what it is called military brotherhood. Like the statue standing behind us here at Freedom Park, our American and South Vietnamese military brothers stood tall and strong together in life. They fought together under the guiding principle of freedom. The bond between them went beyond time and space. The bond that gave our 81 lost angels the opportunity to rest on the same land, that embodies the core ideals of democracy and freedom valued by all those who sacrificed their life in the Vietnam War. It is a compassion and understanding of this military brotherhood that bring our lost soldier home. And today, we welcome them home. Today,
ceremony gives all us here the privilege of paying formal tribute to these 81 soldiers. It is an opportunity for us to once again witness the true meaning of honor and duty. Let this story be the passion of future generations. Let our children and our children's children be inspired to continue the mission of fighting for freedom. Thank you. And now I would like to say a few words in Vietnamese. Kính thưa tất cả quý vị, thay mặt cho Hội đồng thành phố Westminster, chúng tôi vinh dự có mặt trong buổi lễ đầy ý nghĩa này. Hơn 50 năm trước, 81 thiên thần mũ đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi mà không có được một nơi an nghỉ hay một buổi lễ truy điệu. Trong 2 năm vừa qua, cựu thượng nghị sĩ Tiep cũng là một cựu chiến binh sau nhiều nỗ lực đã có thể mang hài cốt của các anh hùng mũ đỏ này về với cộng đồng chúng ta. Vì lẽ đó, chúng tôi vô cùng cảm kích việc làm của thượng nghị sĩ Tiep. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng từ ngày các anh nằm xuống cho đến nay, dù đã trải qua hơn một nửa thế kỷ, nhưng các anh vẫn không bị lãng quên trong tâm tư của đồng đội và của đồng minh. Trong tình huynh đệ chi binh thiêng liêng, để ngày hôm nay chúng ta có thể đưa các anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tình thân thương của đại gia đình người Việt tị nạn tại hải ngoại. Buổi lễ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội tưởng niệm các anh hùng đã tử nạn vì lý tưởng tự do, và cũng cho thế hệ hậu duệ của chúng tôi một lần nữa hiểu được giá trị đích thực của tinh thần danh dự và trách nhiệm. Đây sẽ là nguồn động lực cho thế hệ chúng tôi tiếp tục vững tin trong sứ mạng tranh đấu cho dân chủ và tự do. Cảm ơn tất cả quý vị. And now may I invite Vice Mayor Kimberly Ho to come up to present proclamation from the city of Westminster, and may I invite Senator to come to stage. Good morning, everybody. Thank you. I'm Vice Mayor Kimberly Ho. I would like to present this proclamation in remembrance of 81 airborne rangers of the Republic of Vietnam, lost soldiers, to Senator Jim Webb on this day, October 26, 2019. In the interest of time, I would like to read just the conclusion of the proclamation as follows. Whereas, to Senator Jim Webb, through your work and established Lost Soldiers Foundation nonprofit, the 81 lost soldiers will be laid to rest in the city of Westminster, California, in the largest Vietnamese American cemetery in this great country of America, a country that embodies the core ideals of democracy and freedom, valued by those who perished in the Vietnam War. Now, therefore, I, Vice Mayor Kimberly Ho, and Mayor Tri Ta, on behalf of Westminster City Council, Sergio Contreras, TuDo, and Charlie Chi Nguyen, do hereby proclaim October 26, 2019 as 81 Airborne Rangers of the Republic of Vietnam Lost Soldiers Day in the city of Westminster, in memory of the 81 South Vietnamese lost soldiers, in honor of the sacrifices they made to uphold the values of democracy, human rights, and freedom, and in gratitude
for those who dedicated their efforts to bringing our 81 brothers home. I would like to also say on behalf of the Vietnamese American residents in Westminster, as well as the Vietnamese Americans overseas, we commend you, Senator Jim Webb, for your great work and dedication in bringing our 81 angels with red beret home. Thank you. It's my privilege now to introduce an individual who is a friend of mine, a highly capable government official who began his professional career as a helicopter pilot in the United States Marine Corps, later became a very successful business person, served on the Defense Business Board for several years, and now is the Secretary of the Navy. He has been a great supporter of the Vietnamese people, and it is my honor to introduce to you Mr. Richard Spencer, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, the Secretary of the Navy. Thank you, Senator Webb and friend Jim Webb. Your efforts to put this all together today will be sung out from many people. And ladies and gentlemen, if you speak to Jim Webb for more than 5 minutes, you'll find out that he has Scots blood. And he will share that with you. And if you know anything about Scots blood, they're a dogged bunch. And when they set their eye on a goal, it gets done, such as here today. When Jim called me up and asked for some help from the Department of the Navy, I said yes for 2 reasons. 1, it's the right thing to do. 2, you don't tell Jim Webb no. I want to thank Fred Smith, another dogged, determined person. His track record speaks for himself, but his generosity and commitment to this cause should not go unsung. Colonel Castanetti, this couldn't be done without you either. Lots of effort, time, and sweat. I want to thank all the veterans here today, but I want to take one moment to say one thing. To the Vietnam era soldiers, sailors, Marines, and Coast Guardsmen, on behalf of the Department of Defense and the United States of America, something we haven't said soon enough or long enough. Thank you for your service and welcome home. I also want to thank the community of Westminster and the many Vietnamese Americans who call this place home. Polly and I are humbled to be here, to join you in grateful recognition for these warriors and to share a prayerful reflection on their sacrifice. We will never know their names of the men we honor today. We'll never know their hopes,
their dreams, their aspirations, or their stories. We'll never know their loved ones that they left behind, mothers, fathers, brothers, sisters, wives, and children, who never learned of their fate and never had the opportunity to say goodbye. But we know these soldiers died fighting for freedom and fighting for home. It was a war they did not choose, but it was a war they did not shrink from. They were elite paratroopers, soldiers from the sky, the best from their nation. They fought as our ally, and they died as our brothers. The enemy fire that brought down their C-123 aircraft made no distinction between American crewmen and the 81 Republic of Vietnam paratroopers on board. They were warriors, all of them, geared up, locked up, prepared to deliver. In the words of Abraham Lincoln, prepared to deliver the last full measure of devotion. It's been over a century and a half since Lincoln said those words at Gettysburg. A fall day just like this one, and just like today, there were unknown soldiers among those being honored as dead. Over 1,000 of them are still buried at Gettysburg with simple markers that simply say, unknown. We'll never know their names either, but we know they died fighting for what Lincoln said was a birth of freedom. The same can be said of the 81 we remember here today. And while that freedom would prove to be tragically fleeting in a land of their birth, it lives on in the land of their final rest. For here in California, Texas, Louisiana, Washington, across this great country, the Vietnamese American community has indeed carved out a new birth of freedom. And may these actions help us remember who we are as Americans and who we should aspire to be. A people who respect and never forget those who fight alongside us. And wherever that spirit lives on, so too will the memory of these brave warriors. Ladies and gentlemen, may they rest in peace in the soil of a grateful ally, the home of their brothers in arms. Thank you. Thank you, Honorable Richard Spencer, sir. For many of you in this country, when you hear the word FedEx, you think of Fred Smith. And when you hear the name Fred Smith, you think of FedEx. But let me start by, first of all, saying last night, our staff here was saying, where is Fred Smith tonight? Is he here? Has he come in here yet? Where the guy said, look, he's got 1,000 planes. He could be in China today, but he's going to be here tomorrow. So I would say, when I think Fred Smith, I think of fellow Marine and friend. We have known each other for more than 30 years. And his story, I think, is a great story of American success. When he graduated from Yale University, he went into the Marine Corps. Quý quân lục chiến ở Quảng Nam. Served with valor as a Marine infantry officer. Upon his return, he created FedEx Company. He has been the chief of FedEx Company for many, many years, and he has been a great supporter of veterans' causes in our country. When we put together the Lost Soldiers Foundation, Fred Smith was the first person to put money into it so that we could have this day to day. Ladies and gentlemen, my friend, my fellow Marine, Fred Smith. Ladies and gentlemen, Commandant Bach. Let me acknowledge the Secretary of the Navy, also a friend. Secretary Spencer, I can assure you, is one of the great public servants in Washington today, and I have the honor of having
two grandsons who are under his command, one a recent graduate of the Naval Academy that's now in flight school at Pensacola, and a second one who will graduate next year, who's not quite as smart. He will join the Marine Corps when he graduates, Jim. So thanks for the job you're doing for us, Secretary. It's important work. Jim Webb is, as he said, a friend of mine. And when I think of Jim Webb, one word comes to mind: noble. Jim Webb is a noble man. You don't hear that word often today. One of the great heroes of the Marine Corps, the Vietnam War, although he and the colonel coincidentally served in the same regiment as I did, the famous 5th Marines, but in the much lesser and well-regarded 1st Battalion versus the 3rd, which I served in. Jim, as you know, was Secretary of the Navy. That was a joke, by the way. Jim was the Secretary of the Navy and did a great job, in my opinion, and set the standards that now Secretary Spencer is following. And so it was no surprise to me that after all of this public service of the Defense Department as a Marine, that he would be the one to justify this injustice, to solve this injustice of these ARVN airborne soldiers being brought to a final place to rest. Like Jim, I'm proud of my service in Vietnam. I spent 2 tours there. That was a Dai Ui, TuDo, as it was called. And I'm happy here today to salute these men, comrades in arms. I think about many others of my friends who gave their lives in Vietnam, whose names are on the Vietnam Memorial. In Vietnam, there are 4 schools named for 4 of those friends: Lieutenant Joe Campbell, Lieutenant Jack Ruggles, Father Vincent Capodanno, and Lieutenant Richard Pershing. And so hopefully some good came from those schools in Vietnam and educating a new generation there. But I think about these men every day, just as I'm confident the friends, families, and comrades of these men think about them. And now, thanks to Jim's efforts, they've been brought to a place of final repose where they will receive the respect and honor which they deserve. As the Secretary mentioned, there's a term used by Vietnam veterans to one another when greeting a fellow Vietnam veterans, because of the reception we got when we came home, which was certainly different from the situation today. So the only thing I can think of is the famous epitaph on the stone at Thermopylae, where the 300 Greeks stopped hundreds of thousands of Persians and kept the Greek idea of democracy alive for a few more days until they could assemble their forces and push the Persians back. And if you go to Thermopylae, there on a stone, it says, "Traveler, passing by, go tell the Spartans that here, obedient to their laws, we lie." That's what these men did. Obedient to the laws of their homeland, they did their duty. They will now lie in eternal repose, as I said, here in this cemetery, and I'm sure that they will get now the respect which they deserve. And I will just say to them, welcome home, brother. Many of you know well
the story of Mr. Phan Nhật Nam. He served as an airborne officer in the same battalion as the 81 Lost Arvin soldiers that we honored today, after which he became South Vietnam's most famous war reporter. Wide respect for his honesty and integrity is what I hear whenever I hear the name Phan Nhật Nam. In 1973, he was South Vietnam's secretary to the Joint Military Committee at the Paris Agreements, which was responsible for negotiating the release of American POWs. The irony of all of that service was that after the fall of South Vietnam, Phan Nhật Nam was sent to re-education camp for 14 years, about 8 of which were in solitary confinement. He is a soldier, he is a writer, he is a highly respected person of integrity, and it's my honor to introduce him today. And it also is my honor to have Vietnam's most famous actress, my good friend Kieu Trinh, who will read certain portions of Phan Nhật Nam's remarks in Vietnamese. Kính thưa quý quan khách người Việt, trước khi trình bày phần tiếng Việt, cho tôi xin vài câu để nói với cái cử tọa người Mỹ. Ladies and gentlemen, I was the sub-lieutenant of the 72 Company with my company in 1963 to 1965. Today, after one president of the 15-year war, I presented here by the Vietnamese version, and my own friend, a movie actor, Kieu Trinh, will help me for translating into English. Kính thưa quý quan khách Mỹ Việt, kính thưa quý đồng hương người Việt, kính thưa quý chiến hữu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý chiến hữu sư đoàn nhảy dù, gia đình mũ đỏ hải ngoại, quý thân nhân 81 tự sĩ đại đội 72 tiểu đoàn 7 nhảy dù KBC 4919 tại Vũ Đào Ánh, phi trường Bình Hòa. Tôi xin kể câu chuyện cuộc hành quân Thần Phong 7 trong vùng thung lũng Ia Trang, Pleiku với sự tham dự của chiến đoàn đặc nhiệm nhảy dù phối hợp với lữ đoàn 2 không kỵ Hoa Kỳ chấm dứt ngày 26 tháng 11 1965. Tiểu đoàn 7 nhảy dù được giữ tại Pleiku, đợi được không vận dự trù ngày 11 tháng 12 của 1965 về miền Duyên Hải để tiếp tục cuộc hành quân Thần Phong 11. Và tai nạn thảm khốc nhất trong chiến tranh Việt Nam đã xảy ra. 81 quân nhân nhảy dù thuộc đại đội 72 với 4 phi hành đoàn người Mỹ đã lâm tử nạn. Honorable American Vietnamese guests, fellow Vietnamese Americans, Army of the Republic of Vietnam colleagues, Arvin Airborne Division, and the Overseas Red Beret family, families and friends of 81's heroes from the 7th Airborne Battalion, 72 Company, APO 4919, Camp Vũ Đạo Ánh, Biên Hòa Air Force. Thần Phong 7, Holy Wind 7, campaign in Yaran Brang Valley, Pleiku, with the participation of the Arvin Airborne Task Force in coordination with the U.S. Army 2nd Air Cavalry Brigade, ended
on November 26, 1965. The 7th Battalion was retained in Pleiku, waiting for the scheduled airlift to the coastal region, preparing to attend Thần Phong 11 campaign, Holy Wind 11, on December 11, 1965. And the most catastrophic accident in Vietnam War occurred. All 81 South Airborne soldiers of Company 72, along with 4 American aircrew members, was tragically killed. Mãi đến năm 1974, mới thu hồi được số hài cốt chưa bị hủy hoại. Số di cốt được đưa về Bangkok, Thái Lan. Phiên đoàn người Mỹ tử nạn được xác định qua thử nghiệm DNA, đưa về an táng thích nghi trên đất Mỹ. Nhưng lý lịch cung bạ của 81 tử sĩ nhảy dù Việt Nam không được xác nhận, không thể xác nhận. Tiếp, ngày 30 tháng 4 1975, sụp vỡ miền Nam, tất cả rơi vào quên lãng. It was not until 1974 when a number of undamaged remains was recovered and brought to Bangkok, Thailand. The remains of 4 American aircrew members from the accident was identified by DNA testing, sent home, and received appropriate burial in the United States. But the biography and military records of 81 Vietnamese paratroopers could not be confirmed. Following the collapse of South Vietnam on April 30th, 1975, the fates of these 81 soldiers fell into oblivion. Năm 1986, hài cốt 81 tử sĩ gửi đến phòng thí nghiệm PAO MIA ở Hawaii và lưu giữ ở nơi đây trong 33 năm. Nhà nước Hà Nội 2 lần từ chối chấp nhận để an táng trên đất Việt Nam. Cũng bởi 81 tử sĩ của chúng ta không phải là công nhân, cũng không phải là quân lực Mỹ, nên không có một phương cách nào để hài cốt 81 người lính nhảy dù Việt Nam được an táng đúng thủ phục pháp lý cung cách trên đất Hoa Kỳ. Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã là những người lính vô danh của một quân đội thất trận đã mất quê hương. In 1986, the remains of 81 heroes were sent to the Defense POW MIA Accounting Agency DPAA in Hawaii and kept there for additional 33 years. The Hanoi government has twice refused to accept the American offer to return and bury the soldiers in Vietnam, because the soldiers are neither U.S. citizens nor members of the U.S. Armed Forces. There is no possible way for the remains of Vietnamese paratroopers to be buried in accordance with American legal procedure in the U.S. military ceremony on American soil. These 81 heroes of the Arvin were the unknown soldiers of a defeated army who lost their homeland. Nhưng phép lạ được xảy ra. Thiếu ủy Jim West biết ra tình huống của 81 tử sĩ nhảy dù. Và 2 năm trước đây, ông đã nêu lên cái nguyên lý trung hậu từ William Gaston, là một thủ tướng của người Anh trong thế kỷ thứ 19. Hãy chỉ cho tôi xem cách thức một quốc gia hay một cộng đồng chăm sóc những người chết của họ. Tôi sẽ đo lường sự tôn trọng luật pháp của họ đối với đất nước và sự trung thành của họ với những lý tưởng cao cả. Đấy là cách hành xử tôn quý đối với hơn 58.000 tử sĩ Hoa Kỳ trên chiến địa Việt Nam, được ghi tên trên bức tường đá đen ở Washington DC. In 1980, but a miracle happened. Our friend, the Honorable Jim Webb, found out about the forgotten tale of these heroes. Upon hearing this news, Mr. Webb cited Sir William Gladstone, a British Prime Minister during the 19th century, offered a timeless formula. Show me the manner in which a nation or community care for its dead, and I will measure exact
exactness of the tender sympathy of its people, their respect for the law of the land, and their loyalty to high ideal. Like the honorable conduct for more than 58,000 American heroes ultimately sacrificed on Vietnamese battlefields, whose name was immortalized on the black granite wall in Washington, D.C. Người chiến hữu Jim Webb không nói lý thuyết suông. Ông thực hiện nên thành một hành vi cao thượng. Qua nhiều năm vận động với giới lập pháp hành pháp Hoa Kỳ, để cuối cùng ngày 13 tháng 9 vừa qua, hài cốt của 81 tử sĩ đại đội 72 từ Hawaii được đưa về California, vùng đi tôn Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn. Mr. Jim Webb did not just theorize, he turned his wish into a noble act. After years of lobbying the U.S. legislature and executive branch, eventually on September 13, 2019, he secured the transfer of these 81 heroes of Company 72 to Little Saigon, California, the capital of Vietnamese refugees. Và thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 10 là lễ tưởng niệm và vinh danh cho những người lính đã hy sinh với sự hiện diện của những ân nhân tổ chức Lost Soldier Foundation, Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer, cộng đồng người Việt tị nạn, chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu sư đoàn nhảy dù, và cảm kích biết bao là những thân nhân của những tử sĩ. Họ là những người không nghĩ ra rằng từ 1965 đến giờ này mà có thể thấy lại được hài cốt của những người thân của mình đã mất tích trong ngày 11 tháng 12 1965. Today, October 26th, is the day to remember and honor these fallen heroes in the presence of the benefactors, the Lost Soldiers Foundation, Mr. Richard Spencer, Secretary of the Navy, the Vietnamese refugees community, the Republic of Vietnam Armed Forces veteran, the Avon Airborne Division, and especially the families members who thought they would never see their lost relative remain again. And finally, xin được kể ra sự có mặt hôm nay của Đại tá Lê Vương Phát, cựu đại úy, đại đội trưởng 74, người chỉ huy đầu đời trực tiếp của chiến thiếu úy Phan Nhật Nam này, đã sống chiến đấu với tiểu đoàn 7 nhảy dù qua trận Đồng Xoài 11 tháng 6 1965, qua tai nạn thảm khốc của ngày 11 tháng 12 1965. Thưa quý vị, Đại tá Lê Vương Phát là biểu tượng cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. I would recognize the presence of the Colonel Lê Văn Phát, commander of Company 72, who lived and fought since the creation of 7th Battalion in 1960, since the Battle of Đồng Xoài on June 11, 1965, and since this devastating crash on December 11, 1965, the battle rages on. Thưa quý vị, cùng các chiến hữu, quý thân nhân tử sĩ, người lính không hề chết, họ sống mãi trong lòng người dân nhớ nước. Người lính sắc son với màu cờ tổ quốc. Bởi hôm nay, thưa quý vị, chính là quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa, 26 tháng 10 1955, 26 tháng 10 2019, ngày khai sinh nền Cộng hòa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, fellow warriors and families, these soldiers never die. They live forever in our home longing hearts. The soldiers who are faithful to our national colors, because
today is also the national ceremony of the Republic of Vietnam, October 26, 1955, when a new republic was found in South Vietnam. Thank you. Thank you very much, Ban Nhật Nam. How many people here today are members of the Gia Đình Mũ Đỏ? You can stand or clap. Thank you. Thank you for your service, and thank you for being here today. I know this is a special day for all Vietnamese, but with strong memories for the people who were Gia Đình Mũ Đỏ. And in that spirit, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Hiệp, the president of Gia Đình Mũ Đỏ. I have a great emotional. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. We gather here to commemorate the sacrifice of 4 American airmen and also 81 Vietnamese paratroopers who have perished during the Vietnam War. On December 11, 1965, the 3rd and 7th Vietnamese Airborne Battalion have completed their mission in the 2nd Corps, central of Vietnam. They were scheduled to be transported back to Saigon for rest and resupply. But, however, they received an unexpected order to depart for Tuy Hòa to reinforce the Korean Marine Division, one of our allies. Yes, to reinforce the Korean Division. Then the tragic accident occurred. Today, I would like to present to you the Colonel Levan Phat. He's in audience. His company was supposed to be transported back after the tragic mission, but the airlift was postponed, and the next day he was transferred to the Tuy Hòa for continuous operation. Sit down, Captain. Colonel. He was a young captain when the tragic accident happened. His company right behind the mission, and he served his country as the commander of the 3rd Vietnamese Paratrooper Brigade prior to the falling of Saigon, south of Vietnam in April 1975. As many of you through the media know that the remains of our airborne brother in arms were kept unclaimed in Hawaii for 3 decades. Yes, more than 30 years unclaimed in Hawaii. Then
the Senator Jim Webb and his associate got involved. They have spent tremendous amount of time and effort to overcome many political, administrative, and bureaucratic challenges. And at last, they bring the remains here for memorial ceremony and to be interred and laid in rest here in the Westminster, Orange County, the largest home of the community of Vietnamese residents outside of Vietnam. On behalf of the South Vietnam Armed Forces and the family of the Vietnamese Red Beret, Gia đình Mũ Đỏ, we express our deepest appreciation to Senator Webb, Colonel Castanetti, and Mr. Attorney McFadden for their selfless work in bringing the remains here. Also, we would like to acknowledge several of the American Advisor Team 162 in the audience somewhere. Mr. BinhThuan.Truc, he's a red marker. Mr. William Block and Bruce Hoffman. American Advisor Team 162 have fought side by side with the Vietnamese Airborne Division in many bloody battles. They have shared plenty of the tears and blood during the Vietnam War. Thank you for your service. We also express our appreciation to many young, brave women and men, American men, women and men, who have opposed all around the world for the freedom and promote the human rights. Ladies and gentlemen, our fallen heroes, they never die. They just simply fade away and rest in peace. Thank you very much. Senator Jim Webb, we would like you to go to the podium, please. Sorry, sir. Chị, cái kia nó quay chị xuống. Senator Webb, this is a token of the appreciation from Gia đình Mũ Đỏ. We would like to present to you with all of your heart. Thank you, sir. The next person we want to express our appreciation is the Colonel Castanetti. Colonel, this is a token of your appreciation for all of your work. Thank you very much. Thank you. And the last person, can you guess who is this? The Attorney McFadden. I would like to see you in the podium, please. Mr. McFadden, this is a small check from Gia đình Mũ Đỏ. Would like to present to you.
Dr. Hepp, we appreciate the gratitude you expressed to myself and Senator Webb and McFadden and all the others that brought this honorable ceremony to a noble start. We thank you very much, sir. Now, ladies and gentlemen, we certainly have focused on the deceased 81 commingled, unidentified airborne. But as you can see, the honor guard in front of me represents all the services and the deceased of the Vietnam Cong Hoa. And that as the eternal flame continues to burn, all the ARVN who made the sacrifices are here recognized at this memorial ceremony today. Now, for your musical pleasure, we have the Marine Quartet with a musical interlude, Eternal Father. I'd like to also recognize that those Marine Corps musicians are also combat riflemen in their own right. They have to learn to shoot straight first before they play their instruments. Now, it's my pleasure to introduce somebody that probably doesn't need to be introduced, but I'm going to share just a moment because his bio is 3 pages long. Senator James Webb, former Senator James Webb. But what you need to know is this officer fought gallantly in combat, is a recipient of the Navy Cross, next to the Medal of Honor, the Silver Star, and 2 Purple Hearts. He shed his blood for this country, and he's a friend, and I've known him for 54 years. And I'm proud to have him here today. Thank you, sir. Hey, Gino. It's too hot, Gino. We need to go. Thank you very much, Gino. And again, I'd like to thank the Secretary of the Navy for bringing along with and helping us arrange the musical support that we have here, and also the other support from the Marine Corps. It's been making this a very special day. This has been and will continue to be a very special day. It's an historic day. And we're grateful to all of you for coming here and being a part of it, and for our distinguished guests who have shared their memories and their thoughts. It's a great honor to be remembering the service of these proud airborne soldiers as a part of their journey to eternal peace. They were among the best that South Vietnam had to offer
We remember them today for their courage and their sacrifice. I would also like to offer my thanks and my respect for their fellow airborne soldiers, the Yaden Mudal, who are here today, and to Dr. Tiep for his very kind remarks. It's a special day. And I would like to say that this long journey of these 81 lost soldiers from Vietnam, Thailand, Hawaii, and finally here to Westminster, California, is where they will always remain. And that journey makes their cause unique. After 54 years, they have finally reached their eternal resting place. But their journey and the celebration that we're having today is also more than that. Let us remember that this fate was shared by many other soldiers, airmen, sailors, and Marines from among the more than 200,000 South Vietnamese and the more than 58,000 Americans who lost their lives in this long ago war. And thousands of those soldiers who lost their lives on different battlefields will never be found. So in their memory, we will treasure the remains that are with us and the honor that we are able to render on behalf of those who were lost and will never be found. Today we also remember the living. There are people here who fought long and hard on the battlefield of that difficult war. After the war ended, some of them spent many years away from their loved ones in the harsh prisons of re-education camps. There are people here today, a lot of them, who risked their lives on fragile boats in the unknown of the open sea, and then, luckily, found their way to refugee camps, and from those camps into the open society of America, where they and their children worked and studied and succeeded and demonstrated to the world the power of the Vietnamese culture when it is unleashed in an open and free society. And along the way, all of you have helped to make America a better place. There are people here today, like myself, who had the honor of serving our country on some very harsh battlefields in another country, not for fame or reward, not for place or for rank, but in simple obedience to duty as they understood it, as Americans who were dedicated to the pursuit of freedom. All of us, I believe, share one common passion. We believe in the Vietnamese people, in their historical traditions, in the power of their culture, and in the vital importance of Vietnam to America and of America to Vietnam. And all of us here are very fortunate, unlike millions of others who, on both sides of the war, and some caught in the middle, we survived. And it is for this reason, more than any other, that we are here today to remember these who did not survive. These lost soldiers paid the highest price. They had the longest journey. They have finally come home, as the mayor indicated, to a place very few of them ever even knew. But they will rest peacefully among people who now know this place and who remember them with respect and with dignity. 100 years from now, 200 years from now, for as long as there is an America, they will be here among us. Their story will be told and retold, like the story of so many people who are here today after the struggles of war and the perils of becoming refugees out in the open sea. The story of their loss on a long ago battlefield is a permanent part of Vietnam's history. And the story of their salvation is now a part of America's history. Their long journey is over. They have come home, not to the towns or to the villages where they were born, but here in America to a community that remembers them and respects them. And here in the cemetery of Westminster, California, our families
and our children and our grandchildren and our great-grandchildren will forever honor them. For the rest of us, those who survived, let us all remember that the war we fought and the losses we endured are behind us, but the reasons will always be with us. The importance of Vietnam to America and the importance of America to Vietnam, the cause of freedom, the liberation of one's soul when we commit to the importance of its liberation from the bonds of servitude. There was a saying among many American soldiers so many years ago on that misunderstood battlefield: for those who have fought for it, freedom has a flavor that the protected will never know. That truth rings especially true, not only for those who fought for it, but also for those who lost a loved one on that long ago battlefield, and for those who endured years of isolation and humiliation in the re-education camps, and for those who set out on the open sea to seek it, not knowing whether they would be dead or on their way to a refugee camp that might possibly bring them to America. That is the power of the Vietnamese culture, and that is the magic of this special place we call America. God rest these brave, never more to be forgotten soldiers. From this day forward, the people of two nations will remember them and will honor them. And we will never forget their sacrifice. Thank you. Thank you, Senator Webb, for those inspirational remarks. At this time, may I ask the following: the Honorable Richard Spencer, Mayor Tar, Phan Nhat Nam, to join Jim Webb for the presentation of the wreath by the Eternal Flame. Bagpiper, present the wreath. Còn vợ anh ngồi lặng yên, nhất định không ăn thứ gì, mặc mọi lời này nỉ. Cha anh, ông Lê Minh Tuấn, ôm người cháu trai còn rất nhỏ và chỉ khóc trong nỗi tuyệt vọng mà thôi. Và những hình ảnh này các bạn thấy rất đau thương. Đây là ông đang ôm đứa cháu, con của anh đã được cho rằng là anh Lê Minh Hà đã bị nạn trong khi mà đi sang Anh. Và đây là điều mà nhiều gia đình Việt Nam hiện nay đang phải gánh chịu. Senator Webb and your party, please stand there momentarily. Dr. Hep, would you bring your wreath for presentation, sir? Tại sao nó sử dụng lực lượng công an? Công an đông như quân biên, công an không bảo vệ người dân, công an không bảo vệ an toàn cho người dân. Nó cần đến những hiệp sĩ đường phố để làm gì? Đúng không? Hiệp sĩ đường phố để làm gì? Đó, nó còn những cái hội phụ nữ mà bịt mồm bịt mỏ. Nó cần những cái thằng mà coi như là xã hội đen mà bịt mồm bịt mỏ đi khống chế người ta để làm gì? Đó, bởi vì để công an đi bảo vệ đảng, bảo vệ cái lợi ích riêng của tụi mà gọi là cái tư bản đó, cái hội nhóm của tụi đó. Chết chưa? Chứ đâu có phải là mình nói giỡn đâu. Vậy thì ngày hôm nay là cái ngày quyết định. Và cái thời điểm ngày hôm nay là thời điểm quyết định.
người dân nào nghe được, quân đội nào nghe được, những cái người công an nào yêu nước thì hãy lập tức mình phải kêu gọi nhau, nắm tay nhau để chống được. Bởi vì không nước thằng giặc nó vô, quý vị cũng giống như dân đen, mà dân đen cũng giống quý vị mà thôi. Cái đây là sự thật. Và quý vị là những người mà đã làm việc trong cái là công chức, là công quyền của cái đảng này, của cái chế độ này. Quý vị biết rõ hơn ai hết cái sự tàn ác của giặc Tàu. Giặc mà không phải giặc Tàu, mà giặc bất cứ giặc nào nó cũng tàn ác quý vị ạ. Không phải giặc Tàu. Tôi khẳng định một câu, đã nói giặc thì không bao giờ nó thương cái người dân của mình, không thương đồng bào của mình. Giặc là giặc chung, tôi không nói là giặc Tàu là nói riêng. Dĩ nhiên thằng giặc Tàu là tàn ác nhất thế giới, nhưng mà bất cứ thằng giặc nào cũng chết. Đã nói là giặc mà, tại sao gọi là tại sao mình gọi là giặc? Giặc là nó đối lại với cái người dân, giặc là nó xâm lược, bắt mình ngồi dưới chân của nó đạp trên cái bàn chân của nó bắt người dân mình làm nô lệ. Mà quý vị cũng một trong những người Military honor guards, người dân bình thường. present the colors. Vậy thì cái vấn đề ở đây là bên nói là những cái người mà lính trong quân đội, những cái người mà coi người sĩ quan từ lính, từ lính quèn cho tới cấp tá hoặc là cấp tướng cũng vẫn có người yêu nước. Đó. One moment of silence. Phải làm sao? Phải làm một cái gì cho người dân. Đừng có nghe cái lời cái bộ chính trị nữa. Nó bán nước rồi. Từ thằng Ngô Xuân Lịch, thằng Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Giờ. Ladies and gentlemen, will you please stand for traditional military honors? Có thêm những cái thằng mà gọi là hán gian của thằng Tàu Cộng mà trong bộ chính trị thì quý vị nghĩ làm sao? Rifle detail. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chết, nó đưa thằng Commence. Của nó thằng Tàu lên luôn. 3-gun volley and the playing of Cho taps. nên là nên nhớ, chúng ta phải làm một cái gì cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải làm gì cho đất nước Việt Nam. Tôi không cần biết quý vị là cái chế độ nào, nhưng quý vị phải nói là phải đã là quân đội là phải bảo vệ bờ cõi biên cương, từng tấc đất, từng tấc biển của nước Việt Nam. Cái nhiệm vụ của quân đội là như vậy, chứ không phải nhiệm vụ quân đội là bảo vệ cho Đảng, bảo vệ cho cái tụi mà Tàu Cộng, đúng không? Nhục không quý vị, nhục không? Hãy làm theo lời của tướng Lê Mã Lương. Nếu ông mà có bị cái mệnh hệ gì, ông cũng ngậm cười nơi chín suối. Tôi nói thật, một người cộng sản, một người quân đội cộng sản, người lính thì cái thời nào cũng thế thôi. Người ta chỉ có biết làm theo mệnh lệnh. Nhưng với cái thời điểm ngày hôm nay, với cái thời đại ngày hôm nay, thông tin quá rõ ràng, chúng ta không có thể nào mà đánh lận con đèn được. Chúng ta không có thể nào gọi là nhầm, không thể nào nhầm được. Quý vị là những người rất biết rõ về thông tin, mà để mà cái dân tộc này lọt vào tay của thằng giặc Tàu, để cái Giang Sơn này lọt vào tay của thằng giặc Tàu, quý vị có chấp nhận không? Đúng không? Đó. Nếu mà vậy thì con cháu quý vị như thế nào? Tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi? Chúng ta phải bỏ chạy, tháo chạy vào thời điểm mà thằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó nói là đất nước yên bình và kinh tế đang phát triển. Và trong đó có cả những cái người mà tôi Ladies and gentlemen, you may please be seated. Nhưng mà tôi nói là những người ủng hộ Đảng Cộng sản, tung hô Đảng Cộng sản cũng phải bỏ chạy để bỏ xác nơi xứ người. Quý vị phải nên nhớ là như vậy. Và trong đó là con cháu của quý vị đó. Hãy quay đầu làm ngay, đừng có đợi nữa, vì thời gian không còn đủ. Những cái lời mà cái em mà Trà My nói, một em cờ đỏ ủng hộ cho Đảng và cho bác đấy. Mẹ ơi con không thở được. Thì quý vị phải nên nhớ, rồi ngày đây, nay mai đây không có xa đâu. Đó, rồi cả bao nhiêu triệu người dân. Chaplain Dan, would you please come forward? Bởi vì làm sao không khí Benediction. hết rồi. Thức ăn độc hại, ung thư tràn lan, xì ke ma túy đã tràn lan trên đất nước của mình. Xì ke ma túy là một cái lực lượng gọi là hùng hậu ở đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Chưa bao giờ Eternal Father, be gracious and merciful unto our 81 airborne soldiers whose remains we honor today. That your light shine upon them and grant them your mercy and peace. May God give comfort and hope to their loved ones, families, and friends. And may the Lord remember all who died in the service of their country, whether in the air or on land or in the sea. And may the Lord our God bless us all here present
to memorialize those 81 airborne soldiers who sacrificed their lives in the service of their country. May our memory of them be an honorable one, full of thanksgiving to the Lord who accepted them into His kingdom to enjoy and enjoy eternal rest. Xin Thượng Đế tỏ lòng từ bi và xót thương đến 81 tử sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa mà hài cốt của họ chúng con truy điệu hôm nay. Xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn này và ban cho họ được bình an trong miền cực lạc. Xin ơn trên ban niềm an ủi hy vọng và phù trợ cho thân nhân, gia đình và bạn hiếu của họ. Và xin đấng thiêng liêng chúc lành cho tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây, tưởng niệm 81 tử sĩ nhảy dù vị quốc phong thần. Xin cho chúng ta tưởng nhớ đến họ với niềm vinh dự và đầy lòng cảm tạ đấng tạo hóa đã đón nhận họ vào nơi an nghỉ ngàn thu trong miền đất thiêng vĩnh hằng miên viễn. Amen. Retire the colors. Please stand for the retirement of the colors. Forward, march. Please be seated one more time. This time, I'd like to thank many people. I'm going to wait until we remove the remains back to the casket. So at this time, casket bearers, front and center. The airborne casket bearers, pallbearers, front and center.